Hello, welcome student. And in these lectures, we are start to discussions of the types of semiconductors. And in the previous lectures, we have discussed the band theory. And what is about the band theory? We have discussed the three different types of the band, mainly two types of the band, and one is the area in between the conduction band and valence band. This is called as the band gap or band gap energies. And in these lectures, we are start to discussions of the types of semiconductor. And before the discussions of the types of semiconductor, we have just revised what is discussed in the previous lectures. We have discussed the conduction band, valence band, and band gap, and as well as we have discussed one of the things, that is KT. K means Boltzmann constant. It is important and asked in a lot of times in MCQs. Please remember for this. And let's begin to the journey of types of semiconductors. Then take the heading, types of semiconductor. I'll be said what is the someone people will be said p type semiconductor, n type semiconductor, intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor. These are all are types of the semiconductor. I know that, but sometimes just a student will be confused what is the exactly and what are, how they are classified the types of semiconductor. Consider this is a semiconductor and they classified in the two form, that is the intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor, that is extrinsic semiconductor. In the intrinsic semiconductor, they are pure semiconductor, and this is the only one branch. In the extrinsic semiconductor, they again two types, that is the p type semiconductor and n type semiconductor. This is the pure semiconductor we are discussed in the same lectures, and this is the extrinsic semiconductor, that is impurity will be added in the प्युअर सेमीकंडक्टर. इन द इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर काही इम्प्युरिटी ॲड केलं जातं त्या प्युअर सेमीकंडक्टर म्हणजे इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरमध्ये, त्या इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरमध्ये इम्प्युरिटी ॲड केल्यानंतर त्या एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरमध्ये टाईप्स मोडला जातो. आणि त्यामध्ये देखील किती पद्धतीचा कुठला आयटम ॲड केलेला आहे त्यावरून पी टाईप सेमीकंडक्टर आणि एन टाईप सेमीकंडक्टर तयार होतो. पी टाईप म्हणजे त्या ठिकाणी जे काही कॅरियर्स आहेत, ते कॅरियर्स विल बी होल्स असतात, म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज असतात. होल्स म्हणजे काय हे आजच्या लेक्चरमध्ये आपण परत डिस्कशन करणार आहे. त्याचबरोबर एन टाइपचे सेमीकंडक्टर म्हणजे निगेटिव्ह सेमीकंडक्टर मध्ये ती काय असतात, इलेक्ट्रॉन्स जे काय आहेत ते चार्ज कॅरियर्स म्हणून काम करत असतात. दिस इज द ऑल अबाउट द समरी ऑफ विच वन बी डिस्कस स्केलेटन्स of the types of semiconductors, and we are discuss the first types of the semiconductor in here, that is intrinsic semiconductor. First type, intrinsic semiconductor. This is the first type of the semiconductor we are start to discussions here. A pure semiconductor such as a pure germanium असू द्या किंवा pure silicon असू द्या, this is called as intrinsic semiconductor. A pure semiconductor, a pure semiconductor such as जे काही सेमीकंडक्टर असतात, such as आपण बघितलेलं आहे प्युअर सिलिकॉन तर असू द्या, प्युअर सिलिकॉन और प्युअर जर्मेनियम इज कॉल्ड इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर हे प्युअर सेमीकंडक्टर कुठल्याही पद्धतीचा इम्प्युरिटी त्यामध्ये ॲड न करता जे काही प्युअर सेमीकंडक्टर आहे, जे काही प्युअर सिलिकॉन घेतला आणि प्युअर जर्मेनियम घेतला, ती जी काही सेमीकंडक्टर आहे त्याला म्हटलं जातं इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. त्यामध्ये कुठल्याही पद्धतीचा ॲडिशन नसता कामा नये, कुठल्याही पद्धतीचं इम्प्युरिटी त्यामध्ये सापडता कामा नये. दिस इज कॉल्ड एज इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. कन्सिडर ए सिलिकॉन. एक एक्झाम्पल घ्यायचं आहे आपल्याला. सिलिकॉन जे काही atomic number आहे सिलिकॉनची, the atomic number of the silicon is a 14. Then we are just write the electronic configurations of the silicon here, or electronic distributions. Then the electronic configurations of the silicon is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p2. Let's count of the all electrons which will be held positions of the s and p. Then
2 to 4 plus 6 is a 10. This is the 2 and 2 is 4. 10 plus 4 is a 14. They all completes their atomic numbers. To complete the octet in the third orbits, एखाद तिसऱ्या ऑर्बिटमध्ये ऑक्टेट कंप्लीट करण्यासाठी आपल्याला 4 इलेक्ट्रॉनची गरज असते. म्हणजे जे व्हॅलेन्सी आहे, द व्हॅलेन्सी ऑफ द सिलिकॉन इज, व्हॅलेन्सी ऑफ सिलिकॉन इज मस्ट बी 4. द व्हॅलेन्सी ऑफ द सिलिकॉन इज 4. म्हणजे एक ऑक्टेट तयार करण्यासाठी एकतर 4 इलेक्ट्रॉन्स तो देऊ शकतो किंवा 4 इलेक्ट्रॉन्स घेऊ शकतो. म्हणजे ही जी काही बॉन्ड फॉर्मेशन्स आहे, ईच ॲटम्स ऑफ द सिलिकॉन विच कॅन बी फॉर्म द बॉन्ड कोव्हॅलेंट बॉन्ड. एक बॉन्ड तयार करू शकतो त्याला म्हटलं जातं कोव्हॅलेंट बॉन्ड. आणि कोव्हॅलेंट बॉन्ड केव्हा तयार करू शकतो, याच्याकडे 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. ठीक आहे. कन्सिडर बी राईट हिअर, दिस इज द सिलिकॉन, द आउटरमोस्ट ऑर्बिट आपण थर्ड ऑर्बिट या ठिकाणी ड्रॉन करताय. दिस इज नॉट अ केमिस्ट्री क्लास, कन्सिडर दिस इज द फिजिक्स क्लास. देन जर ह्याला ऑक्टेट कंप्लीट करायचं असेल तर हे तर 4 इलेक्ट्रॉन्स देऊ शकतो. 4 इलेक्ट्रॉन्स द्यायला म्हणजे जास्त एनर्जी लागणार किंवा 4 इलेक्ट्रॉन्स घ्यायचं म्हणजे जास्त एनर्जी लागणार. देन दे मेक्स द शेअरिंग ऑफ द, आणि ते काय करत आहे, शेअर करतात त्याच्या नेबरच्या 4 ॲटम सोबत. ते विल बी शेअर्स आणि ते एक इलेक्ट्रॉन्स शेअर केल्यानंतर त्याची ऑक्टेट देखील कंप्लीट होऊ शकते. ते विल बी शेअर्स 1 इलेक्ट्रॉन्स फॉर एच अँड दे कंप्लीट देअर ऑक्टेट. आणि याची ऑक्टेट देखील कंप्लीट होऊ शकतं. आणि त्या द इक्वल अमाऊंट ऑफ शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अँड मेकिंग द बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ॲज कोव्हॅलेंट बॉन्ड. आय थिंक वी आर जस्ट डिस्कस इन आवर सेम लेक्चर्स. आपण याच अगोदरच्या लेक्चरमध्ये कोव्हॅलेंट बॉन्ड म्हणजे काय हे आपल्याला कधीतरी लक्षात आलेलं असेल किंवा कधीतरी आपण याचा डिस्कशन केलेलं आहे. देन each atoms of silicon, each atom of silicon forms a covalent bond. I will be right here CB, that is not a conduction band, this is a covalent bond. C bond, that is a covalent bond. Each atoms of the silicon to form a covalent band with their neighbor atoms, with neighbor silicon atom. It must be important, silicon atom, because these will be pure semiconductor, that is instant semiconductor is a pure semiconductor. एकच atom त्यामध्ये यूज केला, that is with their neighbor silicon atoms. आणि ज्या पद्धतीने ते बॉन्डिंग तयार करत असतात, the structure of that silicon is regular tetrahedral. This is, remember for the MCQ, multiple choice questions, remember for the NEET, JEE and CETs, the structures. What is the structures of pure silicon semiconductor? That is regular tetrahedral structures. This is the regular tetrahedral structure. And one another question will be asked here, what bond will be formed by the pure semiconductor, that is silicon? The bond name is a covalent bond. Then let's draw one of the diagram, that is a regular tetrahedral, that is a silicon, and this one is the silicon atoms. This is also silicon, this one is a silicon. I will build one, this is silicons. And this is the regular tetrahedral structures of that atoms. It's called as silicon, pure silicon semiconductor. At absolute zero temperature, जर absolute zero temperature ला जर एखादा प्युअर सेमीकंडक्टर जर कन्सिडर करायचं असेल तर ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचरला जे काही बॉन्डिंग असते, जे टाईटली बाउंडेड टू अनदर ॲटम. जर सिलिकॉन एक ॲटम्स ते 0 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला एखाद्या अनदर नेबर ॲटमसोबत टाईटली बाउंडेड असतं आणि ते टाईटली बाउंडेड आणि त्याचबरोबर त्या जे काही बॉन्ड तयार होतं ते कोव्हॅलेंट बॉन्ड कंप्लीट होत असतात. देन आय विल राईट हिअर ॲट झिरो टेम्परेचर, at zero temperature the atom
is tightly bound to their neighbor atoms, to their neighbor atom, and form कोवॅलंट बॉन्ड complete कोवॅलंट बॉन्ड. जर ही जी एब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचरला एखादी जी काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत ती इक्वल शेअरिंग करून कोवॅलंट बॉन्ड तयार करतात आणि त्याचबरोबर जी काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन जे काय आहेत त्याच्या नेबरसोबत टाईटली बॉन्ड असतात. जे ॲटम्स ॲट झिरो टेम्परेचर ॲटम्स म्हणण्यापेक्षा व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन इज कम्प्लिटली बाउंडेड टू देअर नेबर ॲटम्स अँड रिस्पेक्टिव्हली अँड ते कोवॅलंट बॉन्ड तयार करत असतात. देन जर कोवॅलंट बॉन्ड तयार करत असेल तर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स विल बी एंगेज्ड बिकॉज द व्हॅलेन्स विल बी 4 अँड दे मेक्स द 4 कोवॅलंट बॉन्ड विथ देअर नेबर ॲटम्स आणि प्रत्येक त्याची ऑक्टेट कंप्लीट होत असते आणि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स एंगेज असल्यामुळे त्या ठिकाणी जे काय फ्री इलेक्ट्रॉन्स नसणार आहेत. देन ड्यू टू लॅक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स द कंडक्टिव्हिटी इज इम्पॉसिबल. कंडक्टिव्हिटी यामध्ये पॉसिबलच नाही बिकॉज द लॅक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स त्यामध्ये नसणार आहे. देन एनर्जी कुड नॉट बी पॉसिबल. तर एनर्जी जर कंडक्टिव्हिटी जर पॉसिबल करायची असेल तर आपल्याला एनर्जी इम्प्रूव्ह करावी लागेल. तर एनर्जी इम्प्रूव्ह करण्यासाठी ऑलरेडी तिथं 0 डिग्री टेम्परेचर आहे. देन एनर्जी विल बी conductivity is not possible because we can't get the enough energy आपल्याला घेऊ शकत नाही बिकॉज हायर एनर्जी घेण्यासाठी आपल्याला टेम्परेचर इन्क्रीज करणं गरजेचं आहे. देन व्हॉट हॅपन वी आर इन्क्रीज द टेम्परेचर्स. दिस इज द कंडक्शन बँड आणि हे आहे व्हॅलेन्स बँड. 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल आहेत. कन्सिडर करा व्हॅलेन्स बँडमध्ये जर 0 डिग्री टेम्परेचरला कम्प्लिटली बाउंडेड आहेत जे व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते कम्प्लिटली बाउंडेड टू देअर नेबर ॲटम्स अँड कंडक्शन बँड विल बी एम्प्टी. देन ॲट द समटाइम्स वी आर इन्क्रीजिंग सम टेम्परेचर्स. थोडासा टेम्परेचर वाढवल्यानंतर जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते काय करत असतात राईज अप will moves or excited and move towards to the conduction band आणि या ठिकाणी काय करतात ते कंडक्शन बँड मध्ये इलेक्ट्रॉन्स will be मूव होतात. देन after the moving of the electrons from valence band to the conduction band the electrons make some vacancy in the valence band. Then please refer these diagrams and write the explanation here. After the electrons carried from the valence band to the conduction band, the electrons will be carried and makes the vacancy. Electrons is carried and makes vacancy in the व्हॅलेन्स बँड. यामध्ये काही वेकन्सी तयार होत असते. जर इथला इलेक्ट्रॉन जर निघून गेला तर इथे जी रिकामी जागा तयार होते आणि ती रिकामी जागाला काय म्हटलं जातं अँड these vacancy is called holes. This vacancy is called as holes and these holes carried positive charge and हे जे holes आहेत they carried positive charge. This is the all about the intrinsic semiconductor. In the intrinsic semiconductor or pure semiconductor the number of holes per unit volume and number of electrons per unit volume is same. This is the most important sentence for the examiner. In the intrinsic semiconductor the number of holes per unit volume
and number of electrons per unit volume is the same, then I will be write the number of holes, that is NH, is equal to Ne. The one questions will be asked in the exam for MCQ. The number of holes in the pure semiconductor or intrinsic semiconductor is greater than the number of electron. This is one option. The number of holes in the intrinsic semiconductor is equal to the number of holes, number of electrons. This is the second option. And the third option, the number of electrons, the number of holes is not equal to the number of electrons in the intrinsic semiconductor or pure semiconductor. And fourth option is the number of holes is less than the number of electrons in the intrinsic semiconductor. The corrected option is the number of holes is equal to the number of electrons. This is remember for the MCQs for competitive examinations. Then what happen if we are applied the electric current of the semiconductor material? What is the charges, the holes and electrons कुठल्या direction मध्ये move, how their charges will be moves, electrons as well as holes. Let's draw the diagram here. Consider this is one of the semiconductor plate here. Then these are silicon atom, regular, tetrahedral, silicon, all are silicon, because we are discussing impure semiconductor, that is intrinsic semiconductor. They are makes 4 covalent bond with their neighbor silicon atoms, and the outside are also silicon atoms. Then I will be applied current. या ठिकाणी मी करंट अप्लाय करतो याला. This is a positive and this is negative and this is also negative and this will be positive. What happens, या ठिकाणी पॉझिटिव्ह चार्ज आहे आणि या ठिकाणी निगेटिव्ह चार्ज आहे. तर करंट, होल्स अँड इलेक्ट्रॉन्स कुठल्या कुठल्या डायरेक्शन मध्ये जात असतात ते आपल्याला या ठिकाणी एक्सप्लेन करायचं आहे. देन I will be use two different color for the explain of their electrons and holes combination. Can you identify the white color and these one colors? What is the exactly charges, which one is holes and which one color is present the holes and which one color is presents electrons? Then which one color is attracts to positive charge, they will be negative and this will be electrons. Then this color is electron, and electron current will be in the directions of here. This is the directions of electron current. I will be drawn here. The directions of electron current is like here, and the directions of hole current is towards to hole current is goes towards to the negative charge. This is all about the intrinsic semiconductor, what is exactly happened inside the intrinsic semiconductor. We have discussed the first type of the semiconductor here and now finish. Then what is the intrinsic semiconductor? A pure semiconductor such as the pure silicon or pure germanium is called as intrinsic semiconductor. We have discussed the silicon and the atomic number of the silicons, electronic configurations of the silicons and vacancy of the silicons, and what are the bond formed in the silicon atoms with their neighbor silicon atoms, and what is the structures. Please give me structures of the silicon, intrinsic silicon semiconductor. This is called as
regular tetrahedral. This is most important for the MCQ. At the 0 degree Kelvin temperature, एखाद्या 0 degree temperature असेल किंवा absolute 0 degree temperature जर असेल तर व्हॅलेन्स जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहे इट इज टाइटली बॉन्डेड टू देअर रिस्पेक्टिव्ह ॲटम्स अँड कोव्हॅलेंट बॉन्ड आर विल बी फॉर्म्ड कंप्लीट किंवा कोव्हॅलेंट बॉन्ड त्या ठिकाणी तयार होत असतं. जर कोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार होत असेल तर जी ऑक्टेट कंप्लीट झालं असेल तर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स जे काय आहे सिलिकॉनमधलं ते एंगेज असणार आहे किंवा बिझी असणार आहे टू फॉर्म ऑफ कोव्हॅलेंट बॉन्ड. कोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार करत असताना ते बिझी असणार आहे. देन कुठल्याही पद्धतीचा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नसणार आहे. देन कंडक्टिव्हिटी इज इम्पॉसिबल वेन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट अवेलेबल. आणि जर आपली एनर्जी जर वाढवायची असेल तर 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचरला एनर्जी देखील तितकी इट इज नॉट हॅव इनफ एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूव्ड फ्रॉम द व्हॅलन्स बँड टू द कंडक्शन बँड. देन just improving the temperatures here, then the electrons is moves from the valence band to the conduction band. Some makes vacancy in the valence band. काही वॅकन्सी इलेक्ट्रॉन्स कॅरी झाल्यानंतर काही वॅकन्सी तयार होत असते व्हॅलेन्स बँडमध्ये. त्या व्हॅलेन्स बँडमध्ये तयार झालेल्या वॅकन्सीला म्हटलं जातं होल्स. दिस इज कॉल्ड ॲज होल्स अँड द होल्स कॅरीड विल बी पॉझिटिव्ह चार्ज. द होल्स carried a positive charge in the intrinsic semiconductor. This is the most important for the MCQ or most important for the 1 mark questions. In the intrinsic semiconductor, the number of holes is equal to the number of electrons. In the intrinsic semiconductor, the number of holes per unit volume and the number of holes per unit number of electrons per unit volume is the same. Then the NH is equal to Ne. I will be asked on some one questions, one MCQ for this. Then one plate will be taken here of the semiconductor, pure semiconductor plate. This is the silicon, and we are applied the current positive and negative ends. तर त्यानंतर जी काही होत असते इनसाइड द सेमीकंडक्टर, द इलेक्ट्रॉन करंट विल बी मूविंग टुवर्ड्स टू द पॉझिटिव्ह चार्ज अँड होल करंट मूविंग टुवर्ड्स टू द नेगेटिव्ह चार्ज. दिस इज ऑल अबाउट the attraction, force of attraction between the opposite charges. Okay, we are in the first type of the semiconductor, that is intrinsic semiconductor. In the next lectures we are discuss the extrinsic semiconductor only for the basic parts, and after the understanding of the extrinsic semiconductor we are start discussions of the these two parts we are just discuss in the starting of these lectures, that is N type semiconductor and P type semiconductor is discuss one by one. And now let's finish the lectures here.